E aí pessoal, tudo bem? Debandonada de volta aí, já trazendo para vocês mais uma notícia quentíssima do mundo dos games. Galera, bora lá, pega um cafezinho aí, senta no sofá e bora conversar comigo aí sobre videogame, porque a parada é séria. Recentemente tivemos aí o lançamento no showcase, né, dos novos motores gráficos da Unreal, cara. Foi um evento que aconteceu recentemente em Orlando, né? E os caras trouxeram, né, o que vem por aí na frente, né, de desenvolvimento, jogos que vão ser desenvolvidos na Unreal, né? E, cara, pegaram justamente o game mais aguardado do ano, que eu tô falando, de The Witcher 4. Olha o gráfico desse jogo. Jogabilidade incrível. Eu assisti esse trailer, cara, já umas 3 ou 4 vezes, cara. E sensacional. Cara, que futuro estamos tendo aí pela frente, tá? Exatamente. Tivemos aí um lançamento essa semana do evento e os caras aproveitaram, trouxeram gameplay, né, ao vivo, jogando gameplay, né, de The Witcher 4 feito no motor gráfico da Unreal. E o resultado é incrível, mas incrível, sensacional, jogabilidade incrível, enredo incrível, ambiente incrível, os personagens são muito bem trabalhados, tudo que você toca, se mexe, você pega, é interativo, cara. Cara, sensacional. É muito bem feito. Eu nunca vi algo assim. Realmente estamos diante de um futuro promissor dos jogos, né? Só me preocupa o preço que isso vai custar, né? Porque já estão falando que GTA 6 vai custar US$ 100. O The Witcher 4 deve custar mais ou menos aí a mesma coisa. Porque se estão trazendo isso de qualidade gráfica, você imagina o valor para a gente ter acesso a isso aí. Mas vou te falar uma coisa, eu acho que compensa, tá? Pelo que eu vi, que eu joguei, que eu experimentei, está incrivelmente insano de bom, tá? Tudo está perfeito. Então, enquanto eu estou falando com vocês aqui, estou mostrando um pouco, né, das imagens, mas vamos conferir agora, né, o showcase, né, os caras falando aí, mostrando as imagens, os vídeos. Tá sensacional, tá muito bom mesmo, cara. E estou feliz em ver que o futuro do game é isso aí, cara. É um jogo que é uma fluidez perfeita, com gráficos muito perfeitos 4K, né? 120 FPS, nós temos mecânica de jogo incrível, os personagens, o cenário, o cavalo, cara, que ela anda, sensacional, cara. Dá pra tu ver a pele do cavalo, o suor do cavalo, sensacional. Isso é uma coisa que eu acho que só vi no Red Dead Redemption 2. Os caras trabalharam um cavalo tão perfeitamente que, porra, mano, era real. E estamos vendo agora isso no The Witcher 4. Então, bora conferir aí que isso está sensacional. Está pica das galáxias. Bora lá, galera! We Porra, que are louco. thrilled that you're able to join us. Thank you. But first things first, I'm here with Sebastian and Kitek from CD Projekt Red. We have a lot to talk about. Hey guys. Hey. Thank you, Wyatt. Nossa, vai ser um Thank jogo you, Wyatt, surreal, and mano. hello, everyone. Que bom. With The Witcher 4, we're stepping things up. And to do Dá that, pra we needed ver. the right partner. One that truly understands that great open world games are all about art and technology coming together. Yeah, and look, our goals are completely aligned here. And around the launch of UE5, your awesome team at CD Projekt Red announced a collaboration to make open world development in Unreal even better. And it's an opportunity, we just couldn't pass it up. So we've been working on a technical demo together to achieve just that. I think we should take a look at it. You guys ready? Born ready. Kitek is going to play the build for us. Sure, let's do it. Exatamente. Cara, antes de... Olha isso, cara. This is a technological showcase set in the world of Eu The Witcher assisti isso 4. ontem, pessoal. Eu fiquei What you just saw, maravilhado you're com o going to see gráfico, now, is running o on standard desenvolvimento, PlayStation 5 at 60 com a FPS with ray movimentação tracing. do personagem, So in os the game, you'll recursos be playing a gráficos. Ciri, a professional Olha. monster slayer, a witcher. Você é She louco, olha explores isso, the cara. O world and ambiente hunts tá those muito monsters for perfeito. coin. Olha a mecânica desse jogo, The cara. region we are in is called Kovir, Você é louco, olha isso, and you'll mano. get to explore it in a Se game. realmente isso for Right estão now, mostrando, Ciri is investigating a o The monster, and Witcher after 4, battling a two gente tá foes, no she is novo heading back patamar. to nearby village. Resolução gráfica. Algo surreal, cara. Alright, Olha, mano, olha everyone, isso. meet Kelpie.
Olha agora, olha Weeds be isso. weeds, Kelpie. É So louco, just like mano. Geralt Roach, Ciri has her own loyal companion. Olha os detalhes do cavalo, mano. We return to town. These two characters need to feel like one, since you're gonna explore the world on horseback, riding these to Nossa, feel lindo, seamless, maravilhoso. Olha natural, só que and graça. just fun. Yeah, and to Mano, olha o support detalhe that, das we're introducing plantas. multi-character motion matching Da in água. Unreal. So Ciri and Kelpie, they're perfectly synchronized when mounting from any angle and Olha speed. isso, mano. And we also support root Tá motion movement sensacional. on Kelpie, so controlling her feels realistic and grounded. And there are also some really nice improvements to our Unreal Chaos Flesh Solver and these Nossa. machine-learned deformations. So you've got realistic muscles Olha o detalhe do moving, cavalo, stretching mano. under Que Kelpie's louco. skin without compromising the performance there. Tem até músculo, mano. É muito bem feito. So let's leave Ciri behind for a second and talk about the world itself. So much of the Witcher world is natural, organic, especially Kovir with its dense forest and wild nature. Yeah, and wild nature is hard. And with nanite geometry, we've freed artists from so many of their old constraints. But we don't want to muito bem rest until feito, everything cara. we do in Unreal has that same spirit of freedom. There's always more work to do. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage. Olha. And in order to achieve gorgeous foliage density everywhere, while still being memory efficient, fast to render, we believe that a new idea was needed. So instead of the same card approach we've been using for the past 20 years, artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. And the old LOD tricks of the past, they needed a complete rethink. And in their place, it's a new adaptive voxel representation in nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render. And these dense clusters of triangles turn into these cubes, which at a distance, they're no larger than a pixel, and they react to the changing light of our dynamic sun and our shadows, and they allow artists to render whatever amount of foliage is needed to achieve their vision Hello, without man. compromise. And no compromise means how ambitious we are when it comes to bringing our vision to life with incredible visuals. But more than that, together with Epic, we created faster way to load the world. We can now bring in more content more quickly for the smoothest possible experience as Caralho, we fly muito down perfeito, mano. to catch up with Ciri. Muito perfeito. Caraca. Que louco. Olha isso. Se isso for o futuro dos games, cara. A gente chegou ao Welcome nível to que Valgrest. jamais So imaginava. Valgrest is a port town, a hub for fishing, trade and mining. It's one of those places where you can meet shady characters or overhear gossip from other lands. It's also where Ciri took on her current contract. High-tech, let's leave Kelpie here and explore the marketplace and food. And the missus? I'm so excited we can finally show you some of this stuff. Let's see what Valgrest has to offer. Ah, porra. Not even at the Lan Exeter Fair! Now, 9 gazes while I present him with a fish. For the furry rascal will often wink, and the bear's wink. Muito bom, cara. Sensacional. O gráfico do jogo tá muito bem feito. A mecânica tá muito bem feita. Realmente é o que... Olha, Guys, tu vê notice que... how responsive the world is. Exatamente, é tudo muito bem feito, Character muito actions detalhado, directly cara. affect what happens around you. Interação Sometimes tem even tudo setting interação, off chain mano. reactions. Everything is Interação pra working tudo together. quanto é lado, mano. Sensacional. Oh, look at this poor gentleman being taught how to fly by an angry innkeeper. That's what happens when you cheat at Gwent. Last of it, is it? Ready to aim. Silver, round ones, jingle in the purse. Okay, so this is the guy who gave the series quest his own. Like you probably suspect, he has his own agenda in all of this. You off your tits again, Wilfred. Get your ass up. Ah, porra. A typical day's toil. Who in?
With Churres. One using my wagons. No eternity is taking that damn salt to arrive. I found them. And, well, suffice to say, they'll not reach you. As for the Tá salt, porra. found not one speck. I presume this comes as no surprise to you. Now. Kavir's smuggling trade is of no concern to me. Shush, shush, shush. The manticore that flattened your cart and devoured your men? Quite the opposite. Manticore? No, them winged hellspawn dwell in the arse end of Creighton. Not here. While Siri decides what to do about that merchant, let's take a look at the character technology that powers this marketplace. Why don't we listen in on these fishmongers? They're selling their wares, chatting up customers. Morning, catch this is. Won't find none fresher. Reckon me lady's after one of them. Girls, get this cleaned and gutted for you. You mind, dearest? Into seeing something more. Tá muito bonito o cenário, olha aí. Cod, oh, Brexit is Olha o And enriquecimento there dos is detalhes, tons olha of aí. tech at play here. Even in this simple market stall. O gelo no Many 3D peixe, tools, improved Unreal os Smart vasos, objects, detalhes, chaos olha aí, cloth, muito and louco, more. mano. Yeah, and all of this exists to make sure that the gap in quality between Siri and NPCs is as small as possible. Yeah, and closing that gap, it's not just about fidelity, right, but also authenticity. They should react to changes in the world around them. But the prisoner in pillory isn't exciting enough for Valdrest. Let's grab everyone's attention with a circus. But the great performance deserves a huge crowd though. Let's crank it up. So you are seeing tons of optimizations here to many of Unreal systems, including an entirely new Unreal animation framework, allowing us to fit easily in our 60 FPS budget, not just in rendering, but also with room to spare on the game thread. Over 300 animated skeletal mesh agents all going about their business. And the whole point is to leave breathing room for developers like you to introduce the gameplay and the systems that your players expect, Caraca, empowering muito you to bem make feito. your worlds come to life without louco, Unreal mano. standing in your way. You are right. That's the open world RPG that we are making. But before we wrap Com up, muito detalhe. one no final final. check-in with Siri. Sensacional, galera. Que jogaço. Realmente isso foi o que estão mostrando. We are making this game to be the most immersive and Estamos ambitious open na world nova era Witcher game de ever. game. And we are making this a reality GTA thanks to our 6 deve work on ser nesse Unreal nível. with the team at Epic. Vai ser surreal, mano. Vai ser louco. I Imagina o think what preço we're dos doing jogos. together is going to bring in a new generation of open world RPGs, and I'm so proud of what we accomplished so far. We are too. Cara, muito bem feito, mano. É louco. So we're Hello. almost done, but before we go, here's a small gift for all Witcher fans. A first look at Lanexeter. Boa! Caralho, olha esse jogo, mano. With what? É louco, mano. Isso, galera, é o futuro do The Witcher 4. Galera, o que vocês acharam, hein? Comenta aí nos comentários, deixa nos comentários, né? Dessa parada louca, mano. Eu vi aqui ao vivo no YouTube em 4K pra vocês. Trouxe em 4K, né? Justamente pra mostrar pra vocês aí o quanto que isso aqui ficou lindo demais, cara. Isso realmente foi o que estão falando. Vai ser algo surreal, cara. Futuro dos games. Chegamos no futuro dos games, cara. E assim, cara, eu tô em estado de êxtase. Ver os gráficos surreal, jogabilidade incrível, a mecânica muito bem desenvolvida, a fluidez do game, cara, isso, putz, mano, vou te falar uma coisa. Então, pessoal, deixa nos comentários o que vocês acharam aí, tá? E daqui a pouco estamos de volta, trazendo mais notícias do mundo dos games. E é isso. Valeu, um abraço forte do Meidô. Tchau!